Yeah, we weren't good in the first half and they were very good. We didn't win the gain line. Struggled to get advantage there. But I was really pleased with our second half. That was a game that could have been quite ugly for us. The crowd was going nuts. They got a bit of a roll on, and I thought the response of our players in the second half was absolutely outstanding. Sorry. La question était, Eddie, vous aviez promis que ce serait un match très physique, violent, et qu'est-ce qui a manqué? Et réponse, on n'a pas gagné, on avait du mal à avoir l'avantage. Je suis très, très satisfait de la deuxième mi-temps des joueurs parce que c'était effectivement extrêmement dur au début et ils ont vraiment réagi fabuleusement bien dans la deuxième mi-temps. Well, I don't think we would have seen the response we got in the second half if we had a mental hangover. It was one of those games where France played well. I think we should be giving France credit. They were a young team. There's a bit of a renaissance in French rugby. There was a good narrative about their performance and we just didn't match their intensity early on. We've struggled to get there. Why? We'd all like to know. If we knew, we'd never lose a game. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un phénomène de hangover les suites de la Coupe du Monde? Évidemment, mais c'est ce qui s'est vu pendant la première mi-temps. Mais après, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les Français ont très bien joué et ils ont installé un niveau d'intensité auquel on n'a pas réussi à répondre au début du match. Alors pourquoi? Ça, c'est la question. Si on le savait, on ne perdrait aucun match. Eddie, what happened with Manu and how much did you lose with him going off? He tweaked his groin. We're not sure how serious it is. Obviously, he's a big gain line player for us, and in those conditions, we definitely did miss him. But again, you've got to be good enough to cope with that. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moutaji qui est sorti très tôt? A priori, il aura un problème à l'aine et forcément, c'est un joueur qui compte énormément dans le match, donc il nous a beaucoup manqué. To what extent now do you change things for Scotland? It's a quick turnaround, isn't it? Well, the only thing I know is that unfortunately we're going to go to Scotland with an L next to our name instead of a W, which we wanted. But nothing else changes. We're going there to play an opposition we know are going to be up for the game. We're going to prepare as well as we can. Nothing else changes, mate. Et maintenant, pour le match contre l'Écosse, rien ne va changer. C'est un adversaire qu'on connaît. On va se préparer du mieux qu'on peut, mais de toute façon, ça ne change rien. Eddie, can you just talk a little bit about how George Furbank's debut went? Look, it was always going to be a tough day for him. First game against France away, big crowd, but I thought he stuck to his task well and he's going to be a great player for us. So I couldn't be more pleased with him. Un commentaire sur Fairbanks. Écoutez, c'est pas facile de commencer son premier match contre la France, en plus à l'extérieur, mais bon, il a fait le maximum et je pense que ça sera un très bon joueur. Bonsoir. Question pour Owen Farrell. Vous avez le visage très fermé. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ressentent vos partenaires après ce match? That's a question for Owen. Your face looks very close. So what do you feel and how do you think your partners feel after this match? Obviously disappointed. Obviously disappointed. It was a tough match, and as I said, we're proud of the response that we showed, but we've got to be better. We've got to be better in the first half and not let France get the momentum that they did in the first place. Évidemment, je suis déçue. C'était un match dur. En fait, je suis très contente de notre réaction pendant la deuxième mi-temps. Mais il aurait fallu faire la même chose pendant la première et pas laisser les Français installer l'intensité qu'ils ont mis en place. Owen, like many of the team, you were
made some mistakes in the first half. Was that the pressure the French put on? Was it the conditions, the wet ball? Can you just explain what it was like out there and why there were so many uncharacteristic errors like that? Owen, pendant la première mi-temps, tu as fait des erreurs. Qu'est-ce que c'était la pression exercée par l'équipe française, le ballon mouillé? Est-ce que tu peux nous expliquer? I think if you look back at it, there probably weren't a lot of errors, but when you come away from home and play a good team like France here, what they were was big. There were big moments. The weather dictated a little bit of that, but we want to be better in controlling what we can control and probably be a bit more decisive early on, and not, again, as I said before, not let them into the game as much and give them as much momentum as they did in that first half. En réalité, il n'y a pas eu tant d'erreurs que ça, mais venir jouer à l'extérieur contre une très bonne équipe comme la France n'est pas facile. Il y a eu des moments extrêmement intenses. En plus, les mauvaises conditions climatiques ont quand même participé. Et il aurait fallu faire mieux pour contrôler ce qu'on pouvait contrôler et surtout faire la différence plus tôt dans le match et ne pas les laisser installer leur intensité comme ils l'ont fait. Eddie, how much of a concern is Manu's groin, given the problems he's had in that area? Look, we'll just wait and see. Like all of these things, he'll get the appropriate medical check and then we'll work it out from there. Who was the question? Sorry. Down. Who was the question about? Manu Tuolangi. Eddie, une question sur Manu Tuolangi. Est-ce qu'on a des inquiétudes sur le plan médical? De toute façon, il va falloir faire des examens médicaux et on verra à partir de là. Eddie, could you give a view on the back row and specifically how Tom Curry did at number 8 without Billy Vunipola being available? Yeah, look, again, it was his first test at number 8, so he experienced some issues. But, I see this as more of a longer-term project for us. We feel he's going to turn into a very good number 8. And today, like a number of the players, he had a few problems, but that shouldn't distract us from where we think he can go. Et il y a un commentaire sur le numéro 8. Là aussi, pour lui, c'était la première fois qu'il jouait là, donc il manque un peu d'expérience, mais on ne va pas se fixer uniquement sur le match d'aujourd'hui. C'est un projet à plus long terme. Il a bien joué et comme les autres, il a eu des problèmes, mais ça ne l'empêchera pas d'aller là où il doit aller. Eddie, can I ask your thoughts on the second try? There just seemed a bit of confusion with Nigel going to blow the whistle and to stop the game and then letting it continue, and then the TMO check. When I looked at the score sheet after the game, it was a try. Et le deuxième essai, est-ce que l'arbitre aurait dû siffler et arrêter le match? Pour moi, quand j'ai regardé après, pour moi, c'était un essai. I used to play cricket. I used to get out, be given out, and a lot of times I wasn't out. But in the scorebook, it always said you're out. So it doesn't matter what you think. What happens, what the referee's decision make. He made that decision. It's his 98th test. He probably gets them right more than often. And it's one of those things, mate. If it wasn't right, then we just suck it up and get on with it. If it was right, then we suck it up and get on with it. So it's not much difference. Vous savez, j'ai joué au cricket et il y a une chose qu'on m'a appris, c'est que c'est pas ce qu'on pense qui compte, c'est ce que pense l'arbitre. Donc à un moment donné, l'arbitre a raison la plupart du temps et qu'il ait raison ou tort, de toute façon, il faut qu'on avance. Eddie, you mentioned in the week that you've already got an idea of what you'll take up to Scotland. Will there be significant changes in mindset and personnel and approach? Well, we don't want to play another 40 minutes like we played today, that's obvious. The result of the game won't affect selection. Selection will always be we pick a side that wants to win. That's the best 23 for England that week. And why would a result like this change your 23 for the next game?
I really don't understand the question. Et pour le match contre l'Écosse, est-ce qu'il va y avoir des changements? Une chose est certaine, c'est que je ne veux pas qu'on revive les 40 premières minutes qu'on a vécues cette fois-ci. Après, voilà, on essaye toujours de sélectionner l'équipe pour gagner, mais bon, je ne vois pas très bien. Là, je ne comprends pas la question, je ne vois pas pourquoi je changerais des choses compte tenu du match. Eddie, just on the French second try again, you mentioned about the decision by the referee, etc. But were you not disappointed that your players stopped playing because they could certainly have tackled the man rather than tried to signal to the referee instead? Look, you always get taught to keep playing till the whistle blows. I thought he blew the whistle at one stage. So it's a mistake we made, but we can rectify that. Yeah, I don't think we're giving the French enough credit here. I thought they played really well, particularly the first half. And again, our boys, I thought, in the second half responded magnificently. So, well done to the French. We'll pick ourselves up and get up to Scotland, so we'll see you up there. Unless you're going to the French game. Who do the French play next? Italy. Good luck. Eddie, on a mentionné ce deuxième essai des Français justement et la décision qu'a pris l'arbitre. Mais à un moment donné, pourquoi est-ce que vous n'avez pas, vos joueurs n'ont pas arrêté de jouer et au contraire, ils ont fait ce plaquage? Et la réponse était parce que moi je croyais qu'il allait siffler à un moment donné. Mais voilà, on s'est trompé. Là aussi, il va falloir qu'on rectifie. Après, il faut encore une fois rendre aux Français ce qui leur appartient. Ils ont très bien joué, surtout pendant la première mi-temps. Je pense que l'équipe anglaise a très bien réagi pendant la deuxième mi-temps. Maintenant, il faut qu'on se relève et qu'on aille affronter l'Écosse. Et puis la France va affronter l'Italie. Bonne chance.